Hi everyone, welcome back to today's video. আজকে আমাদের সঙ্গে একজন পেশেন্ট আছে, ওনার ঘাড়ে ব্যথা. Let's listen from her as to কতদিন হয়েছে, কিভাবে হয়েছে ওনার ঘাড়ে ব্যথা, because she is quite young. আপনার ঘাড়ে ব্যথা কতদিন ধরে হচ্ছে? 2-2.5 বছর ধরে হচ্ছে. কি করতে গিয়ে আপনার ঘাড়ে ব্যথাটা হয়? ঘাড়ে ব্যথা কি করতে গিয়ে হয়েছে বুঝতে পারিনি. এমনি যখন দৈনন্দিন জীবনে কি করলে আপনার ব্যথাটা আপনি অনুভব করেন? ওই সামনের দিকে নিচু হয়ে কিছু কাজ করলে বা এরকম পাশ ফিরতে গেলে পেছন দিকে কিছু গেলে তখন এই মাথার ঘাড়ের এই শিরা থেকে যন্ত্রণা হয় আর তার এতে মাথাতেও যন্ত্রণা হয়. আচ্ছা, so she is basically having a headache which is extending from the neck up the cervical spine. This hump is creating lot of problem for her, and if you see there is a crease over here. This crease means that her head is slipping forward, and that is called forward head rounded shoulder posture, and that is basically in layman's term we call অনেকক্ষণ মোবাইল দেখতে দেখতে কি হয়, মাথা এরকম ঝুঁকে থাকে, কাঁধ এরকম বেঁকে থাকে সামনের দিকে, and that actually is the initiation of the problem. All right, let's take a look at the cervical spine. She is very young, she is like 40 years old, but please do note, she does not have any anomaly in the bone per se, but there is hardly any cervical lordosis left. So her cervical spine has straightened. It has to be curved like this, but it is straight. Okay. Remember viewers, she has radiating pain down the right arm, and she has headache from the right side of her skull or head. Crisp. একদম ঢিলা রাখুন, লুজ. Perfect. I like it. ঢিলা. Perfect. Now, right arm. Careful. আমার বাঁ হাত সামনে, রিল্যাক্স রাখুন. Perfect crack. Oh, solid. Now, হাতটা আপনার কোমরে রাখবেন, কুনিটাকে পিছনে ঠেলবেন. One more time, ঠেলুন পেছনে. বাস, রিল্যাক্স. ঢিলা রাখুন. Very smooth motion. Perfect crack. Oh, nice. বুঝতে পারছেন তো এখানে? আচ্ছা, আবার লম্বা শ্বাস নিয়ে ছাড়বেন. Super nice. Scapulothoracic. CT junction PA. And a little bit on the upper and mid thoracic spine. I'll do a little bit of a soft tissue release. Probably it's the first time you are seeing on screen. One more time. This is a different technique, twisting. ছেড়ে দিন, মাথা সোজা. Perfect. I'll do a little bit of upper trapezius release, especially on the right side. Use a little bit of the tenderizer. Very lightly on upper trapezius and levator scapulae. I'll go over suboccipitals. Come and take a look. Why I'm doing this? Because she had said that she has headache, and suboccipitals are very, very critical and important muscle that if they are stiff or tight, that they would create headaches. আচ্ছা, মাথাটাকে ডান দিক বাঁ দিক করবেন. I am feeling much more tension on the right, obviously, because that's where she is having the problem. So I am going over the transverse processes of the vertebrae to realign them. We'll do active release technique. You guys know that there are two concepts that under the conservative treatment principles that I very much like. One of them obviously is ART, active release technique. The other one is MET, or muscle energy technique. She is able to bend the neck properly. I'm much happy with the progress that she has made in this, I don't know, 5, 10, 15 minutes of session. আপনার মাথাটা এখন আগে ডান দিক বাঁ দিক ঘোরান পুরো
কোনো অসুবিধা এতে? না না আচ্ছা, ইউ হার্ড দিস। আচ্ছা, ওপর নিচটা করুন, নিচে কোনো অসুবিধা এটাতে? না। আচ্ছা, আগে যদি 10-এ আর 10 বা 9 যেটা থাকতো, এখন তাহলে কত নম্বর দেবেন? এখন 10-এ 1। If you do have any problem or any family members have any problem, don't forget to give us a call. Our contact information are somewhere down below or above. Take care. Bye.